Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan yanda ake identifying candles da kuma ko kuma in ce candles ɗin da suke nuna ainihin suke nuna cewa kasuwa za ta yi ƙasa, ma'ana selling candles kenan. So a wannan bidiyon insha Allahu ba wani abu bane, zan ɗan yi bayani akan terminologies da ake amfani da su a kasuwar Forex. Kamar yadda kowa ya sani, kowane abu akwai ƙa'ida, akwai abubuwan da ake faɗa a ce wane kaza yayi kaza, abu kaza yayi kaza, abu kaza zai yi kaza ne. So haka ita ma kasuwar Forex tana da language ɗin da ake yare da shi, wanda idan za a nuna kasuwa tana sama ko kuma tana ƙasa, kowanne akwai abin da ake aiki da shi. So ba tare da ɓata lokaci ba, zan shiga kan darasin kai tsaye domin mu fara abin da ya kamata. Yawwa, kamar yadda kuke gani cewa wannan abubuwan da kuka ga na rubuta a nan, ga su nan misali, nan gurin da kuka ga na kawo misali. Abin da aka rubuta understanding Forex terminology, ma'ana ka gane menene terms ɗin da Forex suke amfani ko kuma ainihin kalmomi da ake amfani da su a wannan kasuwa ta Forex. A lokacin da aka ce akwai wani abu da ake kira a bullish market, shine lokacin da kasuwa take sama, wanda kamar yadda kuka gani a rubuta da turancin gashi nan an ce is a market that is on the rise and is economically sound. Lokacin da kasuwa take tashi ana kiranta da suna bull market. Wannan terminology ne wanda ake amfani da shi a kasuwar Forex. Haka idan aka ce bull, shi kuma bulls yana nufin a term referring to a trader who believe a specific currency will appreciate or given time. Wannan yana nuna shi mai trading ko kuma ainihin trader da zai yarda cewa lallai kasuwar nan za ta yi ko kuma za ta yi price ɗin abu kaza zai yi kaza, zai aminta ko kuma zai appreciating a time frame ɗin da aka bashi ko yake amfani. Misali ya ce a 1 hour time frame, a 1 hour time frame. So muna ganin cewa kasuwar nan, ni ina ganin cewa kasuwar buying za ta yi ko kuma sama za ta yi ko kuma buyers za su shiga kasuwa. An gane ai. Haka long, idan aka ce long, shi kuma refer to place and buy trade, that is buying a currency. In misali trader ya ce I go long, ma'ana yayi buying kenan. Haka in ya ce I go short, ma'ana yayi selling kenan. So wa'annan terminologies ne guda uku da ake amfani da su. A basu da bambanci da na selling, shi ma kamar in aka dawo lokacin da kasuwar take ƙasa, in aka ce bearish, shi kuma market ce da take down, ma'ana it's a market that is on the decline and is economically it's a market, kamar yadda suka faɗa, bearish market is a market that is on the decline as is economically pessimistic. So wannan kasuwar in aka ce bearish tana nuna lokacin da kasuwa misali take yin ƙasa kenan ko take faduwa. Wannan na sama bullish, lokacin da kasuwa take tashi, shi kuma na ƙasa lokacin da kasuwa take faduwa kenan. So haka shi ma yana da abin da ake kira, kamar yadda muke da bull, to a nan shi kuma muna da bears. Kuma dama na gaya mana cewa bears ɗin da kuke gani kamar wannan alamar na ainihin wannan saniyar, gashi nan bull tana wata ainihin dabba ce a takaice, wacce idan za ta ɗaga abu ko kuma za ta yi faɗa da 'yar uwarta, tana kafa kallon ƙahonta ne ƙasa, sannan sai ta ɗago abin da wannan kanta. Shi kuma wannan bear yana sa ƙahon yana danna ainihin abun ƙasa ne. So abun wannan shine example na abin da zan bada. So za mu shiga cikin chart, zan bada misali da yanda ake ganewa da komai. So idan aka ce short, shi kuma ana rufe place on order, mutum ya tafi ya place on order na selling. Shine misali ko yake selling wani currency ko wasu abubuwa, wannan ana kiran shi da suna short. Misali in baya ya ce maka bullish market ko bearish market, kasuwar da take tashi. In ya ce bears ko kuma ya ce maka misali, ya zo ya ce maka bearish market, kasuwar da take faduwa, ko bears shi kuma yana nuna maka cewa za a yi selling ko kasuwa za ta faɗi. Short kuma idan mutum ya ce maka ya je short, misali yana selling kasuwa ko wasu abubuwa. Wannan shine dai a takaice insha Allah. So yanzu kai tsaye za mu shiga cikin chart domin mu nuna yanda abun. Amma kafin nan, kar ku manta cewa wannan bidiyo yana zuwa muku
ƙarƙashin wannan channel, ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO Trader, wanda idan kana so ka buɗe ainihin a live account da shi ko kuma training account, akwai link a description na wannan bidiyon, za ka shiga ka je ka yi. Broker ne yake da inganci wanda muke amfani da shi domin kai ma ka samu ainihin benefit ɗin da ake buƙata. Kamar yadda kuke gani suna da fast order execution, suna da ainihin award winning gashi nan leverage su 1:1 up to 1000, sannan suna da low market spread. So wannan su ne abubuwa. Sannan in terms of ainihin sorry, in terms of ainihin deposit and withdrawal, gashi nan suna da withdrawal da deposit method da ragowar gurare da komai. So don haka yanzu za mu shiga ainihin kan chart ɗinmu sai na nuna mana example. Yanzu kamar nan gurin da kuke gani cewa example na bull, kamar nan gurin da kuke gani misali, yanzu idan na zo nan gurin, daga nan gurin na ce misali kasuwa ta fara tashi daga nan, for example. So idan dai na zo na kalla, let's say a ce kasuwar tana nan gurin, muƙaddara kasuwar tana nan gurin. So lokacin da na zo na kalle ta a nan a time frame ɗin, kula a time frame ɗin gashi 4 hour time frame ne. Idan na kalle ta zan ce yau kasuwar nan muna da bullish market kenan, ma'ana kasuwar da take tashi, ma'ana ana siya a siyan da take da bullish market. So idan kuma na zo nan gurin misali, nan gurin sorry, idan na zo nan gurin misali, nan kuma na zo na saka order ta a nan gurin, na ce misali nan ina jin a nan I go long, na ce long, I go long, misali zan shiga kasuwa long, to yana nuna cewa zan yi buying ne, na yadda cewa kasuwar za ta yi sama. Haka idan na ce misali bullish, idan na zo na ce misali na zo na yi placing order ta a nan, na ce bullish nan, kamar yana nuna to kenan yanzu misali in dai na zo nan na kalli kasuwar, na ce wannan bullish market ne, to na ce misali bull, sai kuma kalmar bull, ni na yadda cewa a wannan time frame ɗin kasuwar bull ne, tunda daga bullish aka samu bull, to don haka kenan kasuwar za ta tashi, za ta ɗaga kenan. So za a samu bulls a nan, za a yi buying kenan, za a ci gaba da buying. So wannan kenan in case of wannan. Idan kuma na ce long, misali I go long, shi ma kalma ce da take nuna cewa misali buying zan yi, na yadda cewa kasuwar ɗagawa za ta yi. Haka ga trend line nan mun riga mun samu, wanda mun yi bayani a baya akan trend line. So idan kuma muka zo ɓangaren da kasuwa take zubewa, ma'ana tana ƙasa, misali in dai na zo nan gurin na zana misali, na yi haka misali, for example na kalla na ga kasuwa tana yin ƙasa, sai na ce wannan bearish market ce, ma'ana kasuwa tana faɗuwa kenan, ƙasa take yi tana faɗuwa. So idan kuma na zo na ce misali bears, to yana nuna cewa na yadda cewa kasuwar selling za ta ci gaba da yi, shine za ta faɗi. Haka idan na ce short, misali na zo na ce short, shi ma yana nuna cewa kasuwa duk tana yin ƙasa. So don haka duk kowane terminology zan yi amfani da shi. Idan na ce I will short, na ce misali zan yi shorting AUD/CHF, ma'ana zan yi selling AUD/CHF. Ko kuma in na ce kasuwar ana shorting ne, ma'ana ana selling. In na ce kasuwar ana selling ne, shi ma duk yana nufin abu ɗaya. So wannan shi ne a takaice lokacin da kasuwa take sama, terminologies na buy terminologies ana kiran shi bull, kuma bullish ko kuma long, duk waɗannan su ne abubuwan da ake yi. Haka terminologies na buy, za ka iya zuwa ka ce misali bearish market, sai ka zo ko kuma ka ce bears waɗanda suka shiga kasuwa, ko kuma ka ce short, kowanne duk wannan yana nufin selling, kasuwar da take ƙasa kenan, an gane. Su wannan shine bayanin a takaice, su ne kuma terminologies ɗin. Insha Allah zan ɗan yi mana bayani. Kar ka manta ka danna like da subscribe a ƙarƙashin wannan channel domin samun darasa na gaba. A darasi na gaban Allah da za mu shiga sabon topic, wanda shi ma za mu ɗan yi bayani akan yadda ake shiga kasuwa da analysis da komai. Assalamu alaikum.